discuss the joint position on coalition building and also to discuss any related matters. So thank you very much. Welcome to Press Conference. I'll now turn it over to Honorable Salva. Media practitioners, you are partners in the political process. The people are the owners of the political process. They are empowered by their sovereignty to determine their manner of government. In order to facilitate the process of deciding who should manage their affairs, the Constitution provides for freedom of association, including political association. This gives people the authority to come together, develop a program which they put before the sovereign people for their support. A political party is an instrument of leadership, and therefore leaders are custodians of the political process. People entrust their authority to them, and they exercise that authority to promote the welfare of the people. In order to ensure that there is no monarchy in a republic, this is precisely why every 5 years a term ends, and those who were given the authority to govern would have to go back to the people to render account. That also provides an opportunity for the people to determine whether practice and promises have actually been put together. But if practices and promises do not fall together, then it is the right of the people to remove that government. But if you remove a government, you must replace that government, and that is precisely why you have the other side. People who are government in waiting. I hate to use the word opposition. They are government in waiting. It's an alternative to the government. They must also prepare themselves to take charge of the destiny of their country if they are entrusted to do so. So governance has these two elements. Those entrusted with responsibility for a period of 5 years, and those who prepare themselves for that responsibility by offering themselves to the people. I am sure that every Gambian now understands that power belongs to the Gambian people. It was elusive yesterday, but on the 2nd of December, 2016, those who never believed that the ballot could replace the bullet in bringing a government down and putting another government in office did understand the meaning of our independence and the meaning of our republic. That in a republic,
There is no monarch. Power belongs to the people, and we have the sole authority to put people in office or remove them from office. That became clear on that day. So 2021 is unique because it is premised by a revolution. The revolution is simply this, that what should have been learned 52 years before 2016 became evident on the 2nd of December 2016. That the authority to manage the affairs of this country is inconceivable without relying on the authority of the people to govern. The lesson is clear. We had a coalition with an agenda that was transitional, but that's no longer the case. By virtue of a constitutional mandate, the person who now governs relied on that constitutional mandate to serve a 5-year term. And 3 months before the end of that term, the Constitution says that we must have elections. And the elections are now set on the 4th of December, 2021. In few days, people will go for nomination. So the right of every political party must be respected by IEC to put up a candidate. And even if you do not belong to a political party, because you are a sovereign citizen, the law cannot bar you from seeking the mandate of the people. So you may seek the mandate of the people by being an independent candidate. So that is the reality. As we face the elections, questions are being raised. What prospects exist for those who do not believe that the government should continue to govern? Those who want to replace the government. And that is precisely why we are talking about coalitions. If the party is fully convinced that it can wield the mandate of the people, well, that party may say that it does not have any interest in forming a coalition with any other party because it's convinced that it's going to win landslide. It is the prerogative of that party to therefore seek the mandate of the people on its own accord. But if a party believes that it would still have greater strength by being supported by other political parties, it will seek to form a coalition with other political parties in order to achieve the same end. But that party cannot impose its will on the other political parties. It has to be a process of coalescing, of discussion, of preparation, eventually an agreement to be able to go ahead and unite, to be able to carry on a battle where one will leave the other to be the candidate. Coalition building requires preparation. It requires a tactic. You must have a tactical objective for forming coalitions. And you must prepare the ground before you talk about talking to form a coalition. We want to ensure that we are convinced that the incumbent is utilizing all the benefits of incumbency in order to position himself for victory on the 4th of December 2021. It is very clear that the type of coalition he has
is a coalition where all those other parties are ready to support him and then accept any ministerial post that he may give them after victory. That is the type of coalition that he has. You have other 4 main political parties in the country, and we call them main not to discriminate the rest, but because they have participated in national elections. You have the UDP, you have the GDC, you have the APRC, and you have Pdois. They have participated in national elections and do have National Assembly members and councillors. So in essence, these parties need to examine their political weight and see whether they, in their individuality, could actually take on the incumbent and attain victory. If they are convinced that it will not be so easy, then they are likely to open themselves up for coalition building. But coalition building can take many forms. Before they can actually take the step of building a coalition, then what is necessary is mutual consultation. Pdois has been engaged in that mutual consultation in order to know the minds of the other political parties to see what type of coalition you are likely to build. We have a tactical objective. We don't know whether other parties have their tactical objective. That is why if they hold their press conferences, ask them. We stand for coalition and coalition building, but with a tactical objective. And we work to prepare the ground before trying to build a coalition. Preparation and tactical objective are indispensable in coalition building. Primarily, we've said that we participated in 2005, we participated in 2011, we participated in 2016 in coalition building. In 2005, we were all convinced that after the 2001 presidential election, that the authority that had taken over the realm, the helm of state, had become more powerful, and other parties had boycotted elections. There was no way again they can come up again to participate in the electoral process. They were excluded. And those who were left in the scene could not take over their ground overnight. So tactically, Pdois felt that we should come together and form an umbrella political association. That instead of one party being supported, which party were we to support? After some had boycotted, etc. So in essence then, we saw the need to create an umbrella party to which all parties will be subjected to, that the presidential candidate will contest under that umbrella party that we call NAD, Umbrella Alliance, and the National Assembly members will do the same, and therefore we will establish a government that will not be a government of any political party, individual political party. But we will give Gambia a new start so that after 5 years, the person who contested will not seek a second mandate, but that all parties can now proceed to seek the mandate of the people on a level ground, and we would have built a democracy that would have been the envy of the world. That was the objective in 2005. That is why we established NAD. Of course, it collapsed. In 2011, we saw that the agenda of building an umbrella party
would not be supported because still NAD was in existence. We could have used NAD, but who would accept it? So consequently, the idea of a person standing as an independent candidate so that all parties will own the person and no individual party will use that as an advantage, as a leverage to continue to promote self-perpetuating rule. We still wanted to give Gambia a new start on a level ground. That's why we created the United Front, and we had a convention and said that the winner will stand as an independent candidate. That's what we did in 2011. So consequently, we saw that coalition building was an instrument that we could utilize to unseat a very powerful incumbent. Because in 2011, we had 11% of the votes. So in 2016, it was very clear with the incarceration of the UDP leader that there was no party on the ground that could really contest and win an election against the incumbent. The task was to unify the political parties and try to get a candidate who everybody will be able to support. And that is why we had the transition and an independent candidate. That was the tactic. What is the tactic for 2021? We established a coalition with an independent candidate. We won the election. We should have had a transition, but that transition did not take place. And the very Gambian people continue to ask why the selection took place the way it did. They started to indict the members of the coalition, even though we have attained the tactical objective of unseating a very powerful incumbent. So the lesson is precisely that you can change a government, but by virtue of that change, you will not necessarily change the system. So, as far as Pdois is concerned, we began to tell the Gambian people that the change in 2016 was not meant to change a system, even though some had that intention. But a coalition comprises many parties with their fundamental objectives, and the objective of one party does not dominate the objectives of the rest. So even if certain people had intention of a system change through a transitional administration of 3 years, others did not have that objective, and that is why once we attained the objective of the change, well, people went their separate ways. That is the reality that we are now confronting, and a reality we should not put at our back. It should serve as a lesson to shape the future. Essentially, the type of coalition we had was meant to select anybody who would be able to serve as a flag bearer so that our combined strength will remove the incumbent from power. That was the objective. And that objective has been attained. If you set objectives and you work hard to attain it, you will attain it. We prepared the ground, we worked hard, we attained that objective. So what is our objective for 2021? Is it simply to bring all parties together again and then select anyhow, and whoever is selected, we support that person to effect change, and then end up with the same result as 2016? Will history forgive us? History will not pardon us. No sensible person will pardon us. And that is why Pdois said that we must be clear in terms of our objective, the tactical objective.
the tactical objective for 2021, since people are saying change has occurred, but not the change that has put an end to our poverty, to injustice, to ignorance. We want a change that will lead to improvement of our lives. That is why Pdois set up the tactical objective that 2021 is for system change. That the person in the village must have electricity, water supply, hospital, roads, nursery schools, a clean environment, properly planned village. That is what is needed. Some see it as a dream. We say it is not a dream. We emphasize that the reason for 56 years, even now, we have local councils, we have central government, but our villages are still in the Stone Age. There is a reason. There must be a knowledge base that must explain that. And the knowledge base is precisely because the villages do not have treasuries. They do not have income. They rely on local government, central government, and charity to be able to carry out any development project. We say as long as we follow that trend, there will be no development in our villages. So for us, we articulated what the system change entails, is that each village must now have a village treasury, and that village treasury will be the depository of all those taxes and rates, licenses, anything that is paid. It must be a depository of that. That is our system change. Who has ever articulated that in Gambian history? No one. We articulated that this is what is necessary to change the conditions in our villages. Because now the VDCs will have money to plan what should be done for the vegetable gardens of those villages. Provide them with fences, provide them with seeds, fertilizer, farming implements, provide them with water. That's what we are saying. That's what is system change. We are saying the role of central government must change, and how we view it must change. People will say, well, where will the area council get money if the rates are not paid to the area council? Well, this is why that's the system you know. And that is the system that existed for 56 years. And that's why you have the type of roads that you have in both urban and rural areas. They are all wearing the same uniform of poverty. Despite who rules. So we are saying that is the mindset that must change. Because the central government is a depository of all our wealth. The sovereign national wealth belongs to all of us. And there must be an equalization strategy in distributing it. Therefore, the development must be people-centered, must be at the level of the villager, at the level of the human person. That's what we are saying. So in that regard, each village will have its plans, its projects, priority projects. And then every year, government will be able to take on board all those priority projects and know what should come from central government to the regions and the districts in terms of our sovereign national wealth. For what purpose? To be able to subsidize what the village needs to carry on its development programs. So in that regard, when we sit like we are sitting today and tomorrow and day after that to dish out the national budget,
will be able to say, this is the sum of money that will be allocated to all these regions and districts so that they'll be able to supplement what the villages need for their development. That's what we are talking about. And it is that sovereign national wealth that we must increase because we own the country. We look at the ocean. We have a navy that goes there to secure our waters. We are saying that same navy can have a productive base where it will also have fishing trawlers to earn sovereign national wealth to the nation in order to sustain that navy and to sustain our development. We are capable of doing that. But it needs innovation. It needs the capacity to think. And it must be guided by scientific consideration of what is economics and how you develop a society. There's a knowledge base to that. We are saying, because you believe that anybody can run a society, and why? Because that's also a reality. Because if a country depends on taxation, grants and loans, anybody can run a society. All you have to do is to sit there and the civil servant will collect the taxes, foreign countries will give you the grants and the loans, and you will bring about development. Who cannot bring about development? Every person can bring about. We can even have nobody there, and you can still have development. Because the civil servants will run it. This is not a joke. The civil servants will run it. Because that's what government is all about, it's structure. Everybody knows what should happen. So in essence, we are saying we need to make a difference. We need to have system change so that all the productive base of our economy will develop to our sovereign national wealth, which we can distribute in equalization strategy so that all villages in our country will develop on a proportional basis. That's a law of development, law of balance and proportionate development of society. It's a law of development. So in short, we are saying that if you people want system change, then our development must be knowledge-based. And therefore, we are saying we can build coalitions to change the system. And we have called on all parties, that all those who want, and those who are not even part of political party, all those who want a system change, let's come together and save the nation. That's what we say. But those who simply want regime change, well, that's not for Pdois in 2021. Because we do not want to be indicted by history. That having failed in 2016, to ensure that we have a transition that will prepare the ground for the change of the system, that we go back, even though we do not take ownership of the failure, but this time if we participate in building another coalition that will bring the same thing again, then we are accountable for that failure. In 2016, I participated as a candidate at the convention. So nobody can hold me account for the person who won at the convention, because I participated as a candidate, as a contestant. What people can say is that even though I may not have been satisfied, but I behaved in a very noble way by accepting the result. Because once you participate in the process, you must be ready to accept the outcome. Otherwise, you are not honest. Whatever the outcome, I had to accept it, and I accepted it in good faith, to the point that when President Barrow was asked to select a spokesperson, he said, that is my spokesperson. That is what you call trust. And I'm sure if he were to be asked today to gauge and grade that spokesperson, I am sure he will say, this is a person who is worthy of trust. I have no doubt about it.
So in short, we are simply saying that coalition building for 2021 is necessary. And we are working towards that. We have seen certain statements issued. We believe that those issuing the statement may not be doing so on an official capacity or in an official capacity. What we anticipate is that if people meet to form a coalition, then they should have a secretariat who will issue press releases on their behalf. We do not expect separate people to be issuing press releases. That's why we cannot give importance to press releases issued by certain parties and personalities. What we will give credence to is what is issued by a group of people who officially declare themselves to be working to build a coalition. But it is important, for the sake of transparency and accountability, to explain to all of you that prior to my illness, I have been approached by people who felt that CA and Pdois should really form a coalition. Whether those people were sent by their leaders or not, but what we were told is that CA is a young party and would want to support Pdois in this presidential election, so that through this association it will build itself. But that CA was also talking with other parties, and they wanted Pdois to engage in that talk. We told them that coalition building is very sensitive. You need to talk to each party to know their interests, because we do not want to sit with parties and it will say, well, select my presidential candidate, otherwise I will not be part of the coalition. Then the coalition will collapse, and of course that will be to the benefit of the incumbent, because the incumbent is already having a coalition where all those people already support the incumbent. They did not have to go through an election process to select their incumbent. So that therefore it is important that before you invite us to a process, you go back and talk to your partners and then come back to us so that we know what is clear before we start any form of talks. Eventually, I fell ill, and immediately when I came, I received information, which I will not divulge now, but that information led me to immediately ask CA and other parties to be called, that we are ready for coalition talks anytime they are ready, so that we sit down and look at the conditionality of the support they will give to the Pdois candidate. But we were told that they were engaged in other coalition talks, and they were inviting us to those coalition talks. We told them very clearly that you must prepare for coalition talks. You must know the mind of each of those people who are going to be present. Otherwise, if you fail, it impacts on those who are there, and it becomes a delay in the whole process when you needed to go there and campaign. That's how matters end until the press release we have seen. For us, we are still open to any form of coalition talk within 24 hours, as long as those people intend for system change and that they are ready to really select the candidate that they know can actually lead the country towards system change. Otherwise, it is meaningless to sit and talk, only to argue for the sake of argument. That is the situation that Pdois is in, and we want to tell the Gambian people to know that the incumbent already has his coalition, people supporting. So they should demand from anybody who wants a coalition to do the same. Let them in advance discuss individually and agree to support an agenda that serves the interests of the people, and then sit together to work out the details. That is what
will help us to build a coalition that is purposeful, a coalition that is mighty enough to earn the integrity of the nation and the respect of the people. So in that sense, I would wish the Gambian nation to bear in mind that any coalition should be respected because it's an association of parties and leaders. But then be wary of any coalition that simply brings what happened in 2016. And don't ask us to be part of such coalitions. We are ready to participate in any coalition to bring about system change. Not only that, I advise a group of people who said that they were building coalition that yes, you may do so, but don't expect the established parties to come and go to an electoral process where you select the candidates. Because they are already established, they are already campaigning, they are already on the ground, they are already invested. So don't expect them that they are going to come and you go to a hall and they will submit to the selection of somebody who had never been tested nationally. Don't expect that. So if those people walk out, you should accept them. And don't drag us into that because that will be opportunism. If we get into such a situation and get elected, where is the credibility? That what you can do is to serve as a pillar of integrity by mutually declaring that as newly established parties, you are not ready to participate in the forthcoming presidential election, but that you are going to create conditionalities. So that whoever among those parties accept your conditionality, then you support that particular person or a party. That will help you to really build a coalition that will have integrity. That was one recommendation I gave. That as far as I'm concerned, as a Pdois candidate, I've told them at the Congress that I can only be a one-term president. So anybody who lay a condition for me to be a one-term president, I will accept that. That I'm ready to be part of a person, I'm ready to be a person who will have an inclusive government, for all to participate in that government. Not only that, I am ready to nullify any tendency towards retaining incumbency as an advantage in promoting self-perpetuating rule. That those three conditions I'm ready to accept. And I will declare that I am still ready to accept that, because our conviction is that Gambia needs a new start. We need to build a new country, and that is inconceivable without nurturing a new Gambian. A Gambian who can no longer be intimidated or induced to sell or surrender his or her birthright. Sovereignty is our birthright. We own it. We own ourselves. We are not a slave to anybody. We own this country equally. There is no minority in this country. It is equal in sovereignty. That's why it has one vote. Unity is must. Without unity, we cannot have elections. We cannot declare results. We cannot have leaders. It is unity that must ensure that each of us exercises the right to entrust our power, and that somebody emerges who will be seen as the legitimate authority of this land. And that is already written by history. In 2016, the incumbent went up to a point and he said that no, he will not accept the result of the elections. We said that on the 18th, that is the end of his mandate, because that is the verdict of the Constitution. And that if he stays in power, one day after, he will be seen as a rebel. And on the 19th, President Barrow was sworn in. Have you heard that person who was in the State House declaring that he was the president of the Gambia? Never. After the 18th.
No declaration from the State House. But I was the spokesperson of the president. And I was talking to the security forces. And I was giving press conferences. Why didn't they come and arrest me for treason and charge me for treason? For saying that the person in the State House is the president. Because legitimate constitutional authority was entrusted to President Barrow on the 19th. Why? Because of electoral legitimacy, because of your vote. He had electoral legitimacy and constitutional legitimacy. Those are the two that governs our politics and our polity. So therefore, you the Gambian people must encourage parties to come together so that they can become bigger forces, but do not brand those who fail to come together also for betraying the aspirations of the people, because you are helping the incumbent. Because the incumbent did not go through any form of contest to be a president. They supported him. So instead, look at all the political parties, look at competence and merit, and encourage parties to support each other on the basis of that merit. I believe if we do, we should be able to build a coalition that will be for system change and earn the integrity that will enable the Gambian people to have trust in that change. We'll build a third force capable of bringing about the necessary change for the sake of our children and our children's children. Thank you very much. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Now we will open the floor to for questions from the media. And again, we are requesting that if you are called upon to ask a question, please state your name and identify the media house that you represent. So, floor is open for questions. My mic, please use my mic so that I can have all your please. Go ahead. Okay, Because the mic is here and then the mixer is here as well. Yes. ak ñi nga xam ne ñooy parti Pdois tabax ba daal di xaatim ab téere tuddee ko transformative budget doon lu yàgg loolu loo xam ne yaa ngi koy tabax ak say ñoom ginnaaw si ji nag expérience yi nga am yëpp ci li nga xam ne mooy wàllu coalition ci 2011 16 ak yeneen yoo xam ne def nga ko ba tey jii est-ce que du loolu moo dem ba tiitloo Mr Sall ak ñooñam ci bu war a defaat coalition dina ko saytu ba balaa ciy dugg mu xam lu mu ci duggee beneen laaj bi it mooy ndax du loolu it moo tax Mr Sall ci boppam mu nar a wéet ci ànd bi ndax su ma nee wéet ci ànd bi mooy ndax yeneen parti nañ la fekk si ndax am na parti yu bëri nit ñi dañ leen jàppee ni dañuy wut li nga xam ne moo di place waaye du li nga xam ne mooy intérieur bi te Mr Sall nee na ak ñooñam dañuy demal li nga xam ne mooy système ci muy soppi doxali est-ce que loolu tamit dina la lu tax parti yu bëri daal di daw lëkkaloo ki nga xam ne mooy Pdois Mr Sall ñaari laaj yi laa daal di wax. jërëjëf ci laajte bi li ñu wax ci làkki anglais moo ëpp li ñu wax ci suñu làkk yi
moo tax toujours wax ji daf day faral di réer wante li ma wax lu leer la ne réew mi nit ñi ñoo ko moom moo tax nit ñi am baat am doole pour di fal di folli ñu ne nag ñi ñoo fal dañu am àq boo xam ne doomi réew mu nekk mun naa booloo sos li nga xam ne kuréel muy kuréeli parti ndax kuréeli liggéeykat ni ñuy ooyee union mooy ne mun nañoo sos ay kuréel te kuréeli parti bokk na ci ñu ne nag kuréeli parti njurtuwaay la ndax yore réew xel la ak xalaat ñu ne bon nag ñi bokk xalaat ak bokk xel mi suñu jokkoo dinañ mun a xam wér-gu-yaram gi jàng place yi ñuy jàngee school yi yoon yeeg naka la ñu war a tabaxee réew ñi nekk ci kaw gi itam naka la ñu war a fexee ba génnee leen ciy coon ñun ñu ne suñu seetee réew mi tànk yi mu jaar ñett fukki at ci benn loxo ñaar fukki at ak ñaar ci benn loxo ñu ne dafa isi woon doxalin boo xam ne doole gi nga xam ne moom la nit ñi am ci parti réew mi daf leen réer dem nañ ba nga xam ne nit ñi dañ daan wax ne carte wote mënut a wàcce buur ndax dañ gisoon ne président ci toogu buur la toog mu mel ni ñun ñu ngi doon jàngal nit ñi nag ne réew mi yéen a ko moom te yéenay fal di folli wante soo leen a fal da ngeen koo def ci dalil soo leen a folli def ko ci dalil bi mooy lan mooy ne na ngeen xam ne doxalin moo yóbbu réew kanam doxalin moo ko wàccee moo ko delloo gannaaw bon nag ku ñëw ci yéen daf leen war a wax gannaaw yéen xam ngeen doxalin ba fa nekk ndax gis ngeen seen coono daf leen war a wax naka laa dàqee coono boobu su ko defee soo leen xamee doxalin boobu ngir dalil boobu mu ngeen koo jiital yàgg nañ di wax loolu nit ñi wante ba tey ngir doole nguur nit ñu bëri mënuñ ko wan a gis loolu nag moo isi coalition ñu gis ne suñu parti li moo wax balaa moo leer tegi ci nit ñi foog ñu moom seen bopp moom seen xel dal di féex di xalaatal seen bopp kenn bu mu leen force bu leen dara tiital lii moo taxoon ñu dugg ci coalition ne nañ bokk ak ñoo xam ne xëy na bokkuñu xalaat ci wàllu doxalin wante bokk nañu xalaat pour génnee notaire ba nga xam ne ku nekk dina moom bopp moo tax ñetti coalition yooyu yëpp ñu def ko ba 2016 lañ doon ut ñu am ko bon nag réccu te amul njul ci liñ doon def tiitaange nekku ci ndax xam nañ ne ñi ñoo bokkal bokkuñu xalaat ci wàllu doxalin wante nag bokk nañu xalaat ci benn jamono boo xam ne loolu su amee ñun ñëpp laa jëriñ waaw loolu nag moo isi woon ñuy def kuréel yooyu ci muy naat beeg United Front ba ñëw coalition 2016 léegi li nga laajte mooy ndax li xew ci coalition 2016 mooy jàpp ci dara di ut nguuri jàppandal boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp boole Gambie ñëpp a nekk benn fexe itam nag doxalin bi ñu soppi ko ba nga xam ne nguur gu ñëwate rek dina mun a aw ci tànk yooyu ndaxte daf fee fekk luwaa yoo xam ne kenn du am ñaari xel ci ñoom doxalin yoo xam ne kenn du am ñaari xel ca lool ndeem su fekkee ne dàquloo coono nit ñi yëpp waaw mu mel ni duñ mun a wax ne soo gisee nekkuñu ci coalition loolu moo tax ndaxte ñun ñu ngi ci tànki samp coalition dañ oote ne ñaari façon ngi coalition moo mun a am ànd ne ku mun a taxaw rek baax na ndaxte dañ fa bëgg a génnee ka fa toog loolu lañ defoon ci 2016 wante bañ ko defee ba pare ñeneen ñi sax xamuñu lañ doon def ca loola ne dañ bëggoon pour ñu moom seen bopp ndax kenn mësut a gis carte wote génnee président te loolu xew na ci 2016 ñu ne nag loolu moo ci amul solo ndax kenn du mun a wedditi ne doomi Gambia am na doole pour fal di folli loolu moom leer bokk na ci taarixi Gambia léegi ñu ne gannaaw bu wécceeku bi amee ñu bari ba tey dañu ne ak nguur gi fi nekkoon day nangam nguur gi nekkoon ne di ñeneen ñi sax di tagg nguur gi fi nekkoon ci yenn bunt yi di sikka nguur gi fi nekk ci bunte yooyu waaw mu mel ni bon ñoom li ñooy taawil mooy ne wécceeku yépp du benn wécceeku xar kanam dafa nekk wante wécci doxalin dafa nekk moo tax ñun ñu taawil mbir mi ne
nit ñi nañu xam ne wécceeku bi nga xam ne moo amoon ci 2016 wécci xar kanam la woon dugalaat beneen xar kanam isiwaat doxalin boo xam ne dina ñemeloo nit loolu njëriñ la jëlee nañ ci njëriñ waaw léegi njëriñ loolu nag moom la ñu war a ëlbatiwaat defaat ko mu dimbale ñu wecciwaat xel yi ak gis-gis yi ak gisin yi ñu ne li ñu war a xam nag mooy ne doxalin am na pour dàq ndóol mooy ñàkk dàq noteel dàq réer am na doxalin waaye am na doxalin boobu dafa tëj nit ci kaso ndóol kaso noteel ak kaso réer ñu ne leen doxalin boobu nag moom lañu war a génnee ci suufi Gambie isiwaat beneen doxalin bi nga xam ne dina dàq ndóol ndax ñu mun a am jàmm loolu lañ wax nag ne mbooleem koo xam ne kii bugg naa sos coalition pour 2021 ndax nit ñi li leen gën a métti mooy ndóol seen coono moom lañ gën a gis ñu ne bon nag nañu taxawal coalition yoo xam ne loolu mooy nekk jubluwaay loolu biñ ci ootee am na ñu ci fekk si ci waxtaan te ba tey ñu ngi continuer waxtaan yooyu seet fan laa mujj bon nag ñun duñ mën a wax ne bunte yi tëj nañu li ñu wax kay mooy ne dafa am xibaar bu génn di wane ne oo nañ ñu ci benn coalition waaye nag nangu ñoo dem ñu ne wax jooju moo warutoon a wax ndaxte ña ko war a wax mooy kuréel ba nga xam ne ñoo toog ñoo war a wax mboolem loo xam ne li am nañ pour wax wante benn kuréel waruñu ko wax ñu ne am na ñu gisoon di wane ne bugg nañu ànd ak ñun d'accord ci suñ presidential candidate bañ ñu ko waxee wan nag ñu ne ñu ngi bokkoon ci beneen waxtaan di ñu oo ca waxtaan woowu ñu ne leen waxtaani coalition doo oo ndaje rek ne nañ samp coalition dangaa door benn di waxtaan ak nit ñi xam lan mooy seen xalaat ndax ñaari nit ñoo xam ne bokkuñu xalaat soo leen boole ñu toog su yàggee la day xew seen ñàkk bokk xalaat dina feeñ mbooloo ma tas kooku du nekk ndam ki nga xam ne moo toog moom laa jëriñ ndax ki toog tey moom toog na ba pare te ñi nekk ci coalition bi yëpp dañu ànd ak moom di xalaat lan lañ mun a amee ci loxo waaye yow soo ne léegi da ngaa def coalition boo xam ne da ngeen a dem ñu tànn kenn xamul kañoo tànn kan la ak ndax ñëpp ni dañ nangu ca tànn googu suñ nangul ci tànn googu mel ni tasaaroo dal di am loolu nekk ndami ki nga xam ne moo nekk ki yore réew ñu ne leen façon ngi waxtaan yoo xam ne seggu leen ba wax ju ku nekk lan mooy xalaatam et bañ xam ndax ñii suñu toogee dinañ mën a d'accord ndax duñ mën a d'accord loolu bu leen ñu si woo yéen kay soo leen bëggee ñu toog waxtaan gannaaw wax ngeen ne di ngeen support suñu candidature léegi dañ war a toog waxtaan naka la ñu doxalee nguur kooku moom yomb na affaire waaw mu mel ni mbir mi noonu la tëddee ne bugguñoo toog ak ñoo xam ne ñoom seen xalaat mooy leneen lu dul ñun suñu xalaat su ko defee duñ mun a déggoo ci wax ja yàq kooku amul njëriñ ku nekk dem sa yoon moo gën sax ca loolu bon nag wéetuñu ñun ndax xam nañu li ñoo wax réew maa ngi koo dégg ak ñeneen ñi nga xam ne itam ay kuréel lañu ñoo xam ne dëgg-dëgg bugg nañu réew nga xam nañ ne ñooñu itam ñu ngi koo dégg bon nag nañ seet fii ak waxtu nomination lan mooy xew. All right, thank you. Next question, please. Can you please state your name and media house you represent? Thank you very much. dégg nañ li nga wax dafa mel ni woote bi mooy setal der ci doy benn ñaareel bi coalition buñ gis démb ñëpp dañ jortoon ne doy daf ci bokk ruumus yi ci askan wi moo nekkoon ne yow yaay doon flag bearer ñu gis doy bokkuñ ci wax nga ne process samedi nomination bu war a door ndax dinañ séntu ne bu fekkee doy fekk si nañ leen ci liñ bëgg wax nga ci sa biir wax léegi ne one time nga bëgg a jiite coalition boo mun a àndal ci liggéey système ci
bari wax ne coalition 2016 bu fekkee féeri yoo am na ñu la ci joxañ baaraam yi tuuma ndax jàpp nañ ne ñu bari ci askan wi yaa taxoon ñu jox politique coalition 2016 ndax yow lañ doon dégg ngay àtte yow yaa doon wax lu bari lu tax askan wi joxoon yaakaar coalition 2016 tey nan ngeen leeral loolu ci askan wi bu ñu leen séntu ci beneen coalition ndax démb askan wi joxoon nañ la bët déglu la nga wax 2016 ñu gis bokkoo ci nguur gi nga dem nekk ay parliamentary yu bari di wax ne honorable Khalifa joxoon nañ ko place dafa gedd ak yu jëm ci lu ngeen leeral ci leen. waaw wax ji am na solo bàyyil xel ci kàddu yi bu baax a baax dañu ne sooy wax mbiri coalition yaa ngi wax parti yu taxaw ba pare ku nekk am doxalin te doxalin boobu la ñuy wax askan wi am yaakaar ci ñoom ne wax jooju ñuy wax askan wi moom la ñoo doxali suñu ko doxalul gis ne wax ja ak jëf ja féewoo na askan wi xam ne ñii day mutuñ ndaw ñu génne leen mu mel ni nag li nga xam ne yow du sa kàddu soo ko buggee sàmm yaa ngee nax sa bopp li nga xam ne du sa doxalin soo ko buggee sàmm yaa ngee nax sa bopp mu mel ni liñ leeral mooy ni jamono ju nekk ni ngeen war a booloo jamono ja mooy wane loola jamono bi ñoo wax coalition 2016 dafa fekk ne réew maa ngi ci tiis ka amoon doole ga dafa xababa ba tax wote sax kenn amutoon yaakaar ne mun na ko faa génne ndax ci fetel la ñëwee woon ñëpp dañ yaakaaroon ne noonu la faa war a mujjee mu mel ni la nga xam ne moom la ñu isi mooy ni léegi nañu booloo kuñ mun a tànn rek baax na waaye nañu fexe ñu daldi ko fa génnee amaat nguur goo xam ne nguur yi jàppandal ndax mun a dalal réew mi defaraat li nga xam ne mooy loi yi génne fi tiitaange ku nekk moom boppam parti yi jógaat ut réew mi ci seen dalil waaw léegi soo ko seetee bañ ñëwee ba nga xam ne jël nañu réew mi soo boo taxawalee kuréel boo xam ne kuréel yu bari ñoo ca nekk ak ku nekk ak xalaati boppam bon nag dafa gaaw a tasaaroo te loolu mooy li xew loolu laa wane ne gannaaw loolu moo xewoon léegi ñu ngi dem ci 2021 niti Gambia ngee jooy seen coono yi ñu nekk ne coono yooyu naka lañ ko war a saafaraale dañ ko war a xam yeneen parti yi niñ cee wax ak doy liñ cee wax yéen xam ngeen ne nekkul benn ñun dañu ne soo gisee coono gi nekk fi tey juróom fukki at ak juróom benn doxalin ba moo tax ne soo seetee dëkk yu ndaw yi foo dem ñu ngaa jooy courant ñu ngaa jooy ndox ñu ngaa jooy seen garden yi amuñ ndox amuñu ñàkk ñu ngee jooy yoon yi amuñu fu xale yi jàngee mu mel ni ñu ngee ñaanaatu rek ñëpp nekk saraxtukat te juróom fukki at ak juróom benn looloo ngi fi ñu ne leen li waral loolu mooy doxalin te bugg nañ ngeen dégg loolu bu baax ñu ne leen doxalin bi nga xam ne pour yore réew lu yombala de ndax su fekkee ne yaa ngi wéerul réew ci lempo ci bor ak may ki jàngul sax mun naa yore réew ndaxte ña nga xam ne ñooy liggéeykati réew ma ñooy dem jël lempo ba ñoom la ñuy jox li nga xam ne mooy may ba ak bor ba ñooy doxal kees ga so loolu la ñu wane ne façon ngi doxal réew moomu moo tax ñëpp téye ne mun nañoo doxal réew ne doxal réew xam-xam la bu leer te xam-xam biñ ci wane mooy ne suñu dëkk yu ndaw yi dëkk yi yëpp sax ci kaw ak ci teeru soo gisee gisuñu dara loo xam ne lii mooy yokkute bu am solo mooy ne dëkk yooyu yëpp amuñu kees te ku nekk xam ne ne kër gu nekk fa mu am dapaas kër gu amul dapaas dal di tas ne dëkk suñu réew yi benn dëkk amul kees ne loolu lañ bëgg a isi mu nekk doxalin bu bees
ne naamo yi nga xam ne moom la ñoo fay ci dëkk yi bitig yi la ñoo fay ci laysin njur gi la ñooy fay mboolem loo xam ne la ñu ko lifil ca dëkk ba ñu ne loolu yépp dafa war a duggal ca keesi dëkk ba waruñ ko yóbbu area council ne xaalisi area council te ñoom loolu la ñu miin juróom fukki at ak juróom-benn ca jamono tubaab bi ba léegi ñun ñu ne loolu lañ bugg a dàq ne naamu bi jógee ci dëkk yi dafa war a toog ca dëkk yi ñu ne xaalisi area council fan la war a jógee ñu ne mooy alal jiñ moom ñun ñëpp ndaxte ku jënd sukkur jënd guru dugal nga xaalis ci keesi nguur gi ndax ka isi saako sukkur yi su eggee custom dafaa fay mu dugg ci keesi nguur gi su koo jaay mu teg ko ci njëgi marchandise bi jaay ñu ko soo warga gi ngaa jënd ak sukkur yëpp gis nga warga gi ni mu bari ak sukkur yi ñëpp a ngeen dugal xaalis rek ci keesi nguur ñu ne alal jooju nga xam ne dañu ko moom dañ ko war a jëlaat dugalaat ko ci li nga xam ne dina juraat alal mun naa juraat alal soo seetee suñ géej gi ñu ngi am navy ñoom ñu ne nañ ñu sàmmal géej waaye suñ paree ñoom liñ soxla sax pour jënd saxaar wala essence dañoo ñëwaat ci suñ xaalisi lemp yi di wala naamu yi di ko delluwaat ca kees pour mu dimbale leen ñu mun a sàmm suñu géej lu tax duñ leen jëndal saxaari nappukaay mu am benn boot ci navy bi yoo xam ne loolu mooy seen liggéey mooy napp laa doon loolu di isi alal ñuy ko wàccee di ko toppatoo muy isi alal ci réew mi ñuy ko dugal ci suñu kees gi ñu ne alal jooju nga xam ne ñun ñëpp a ko moom léegi mun nañoo fexe alal jooja ñuy koo tasaare ci région yi am seen waar district yi am seen waar su ko defee keesi dëkk ba council ba nga xam ne moom lañ faa taxaw nga xam ne VDC laa nekk comité ba nga xam ne seen liggéey mooy toppatoo yokkute dëkk ba ñu ne kooku at mu nekk dinañ toog ak waa dëkk ba seet la nga xam ne moo nekk ci seen kees su fekkee ne jigéen ñi lañ ci war a defal ndox war a fexal defal leen fa ñag wala toppatoo leen engrais jiwu machine dinañ def loolu su fekkee ne dañu war a seet ban bunta lañ war a fexe ba nga xam ne dëkk ba dina gën a am alal bu ñoo dugalaat te kees ga nii ne nañ samp ay garab yoo xam ne suñu paree dinañ ko xar mu nekk ay bante ñuy koo jaay mu mel ni ñoom ñooy seet fan la ñoo dugal seen xaalis muy leen a isil xaalis pour ñu mun a def liggéeyi dëkk ba suñ toogee xayma nag gis ne am na lu ñu manqué ci wàllu courant bu ñu isi ci dëkk ba mun nañoo dem nag ci keesi district ba mu yokkal leen jox leen ndàmpaay su loolu doyul ñu dem ci ba région ba mu jox leen ndàmpaay ñun ñu ne ci gàttal nii lañ war a dàqee ñàkk ci réew mi dem nañ ngeen sànjaal fekk fa ay jigéen ñu ngi am tooli tamaate gaa ngay yàqu ci seen loxo mu nga rafet ñu ne war nañoo am facte boo xam ne dina ko ëlbati def ko loxati lii la ñu wax loolu la ñuy ooyee système change ñu ne nag suñ buggee coono génn ci réew mi nañu fexe ñu isi doxalin boo xam ne dina dàq ndóol ñu ne nag coalition bi ñu bugga mooy ñëpp a ànd ci loola su ko defee coalition boobu bi yoon doone wécc nañu xar kanam di nga ne fi mu nekk ne wécc nañ doxalin bon nag ci gàttal ñun loolu la ñuy woote moo tax ñu oo ay suñu nattaango pour waxtaan ca loola ñoom nag ñoo wax ne oote nañ kuréel boo xam ne ñëpp lañ ci bëggoon a boole loolu nag dëgg la nit dina day éenee lu rafet waane éene bu nekk danga caa dugal xam-xam boo xam ne ku nekk xam na ne ñëpp mënuñoo bokk benn xalaat bon nag da nga war a waxtaan ak nit ki ba xam lan mooy xalaatam balaa nga koo oo ci jotaay waane soo ne nañ oo ñëpp te bokkuñu xalaat ndaje ma su yàggee dafaa yàqu ndax ñëpp suñu waxee seen xalaat te bokkuñu xalaat rek ñu gis ne bokkuñu xalaat duñ mën a toog ci benn béréb soo loolu lañ wax nag ne ci samp coalition loolu génnu ca moo tax ñu door di waxtaan ak nit ñoo xam ne dinañ bokk xalaat suñ bokkee xalaat rek dinañ mun a oote waat mu mel ni ñeneen suñ toogee gis ne bokk nañu xalaat di nga leen mun a oo ndaxte nga xam ne soo leen ooyee waxtaan woowu dina am mujj waaye nga oo ñëpp du sotti moo tax nag bii ndaje ñëpp la woon ñun ñu ne mënuñoo bokk ci ndaje ñëpp ndax yow xamuloo ku nekk lan mooy xalaatam na nga fexe nga wax ñu lan mooy xalaati ñi nga xam ne ànd nañu pour isi wecc doxalin dinañ mën a toog ak ñoom dinañ mën a dégg loolu daal mooy mbir tontu loolu ci mooy 2016 ñëpp yu gëm ne coppite bi
am sa xam-xamam ak sa kàddu la nit ñi doon dégg ñu wóolu woon la gis ne bi nguur gi ñëwee 3 years 5 years amoon na yëpp dégg ñu la ci ak yu jëm ci lu mel waaye ñëpp teg ne Halifa bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gisee Gambia si ndax moom bokkoon na ci nit ñi ñu doon déglu kuñ tegoon bët ndax kenn xamutoon président Adama Barrow. waaw xam nga li ngeen war a bàyyi xel rek mooy loolu mooy ne liñ doon wax lam jur loolu day kéemaan la boo xam ne kuy wax loolu ne soxlawuloon wecceeku boobu ah yow seetal rek seetal journaliste yi fi mu nekk nii kon naa ne utee naa 2016 de ba nga xam ne maa ngi wóor fu ma dem ñu tëj ko fu ma dem ñu tëj ñu waxoon sax Gambia has decided ñu dawloo ñëpp ñu dem Sénégal te fekk daane nañ nguur gi ba pare li ñu war a bàyyi xel mooy ne fekk doole mu ngi féetoo benn boor loolu lañ bëggoon nag pour génnee te loolu génnee nañu ko loolu mooy ndam li bon nag ñi isi ndam loolu kenn du leen mën a tuuti loo wax di gaane ak yàlla nañ xam ne def nañ loo xam ne kenn mësutoon a foog ne mun naa waaw gannaaw bu ñu defee loolu nag mooy li ñu war la leer mooy ne loolu mooy coalition bi ñu sampoo jubluwaay bi mooy woon pour wecci xar kanam na fa génn nu mun a doon ku mun a doon nañ ko fa génne rek def fa keneen loolu mooy woon jubluwaay loolu mooy jàngit bi nag ne 2021 duñ mun a delluwaat ci loolu ne nañ ko fa génne rek ku mun a doon baax na foog naa ne boobu foofu la jumte gi nekk si bale moom amutoon jumte ndaxte la fa newoon suñ ko fa bàyyi woon ni kon doo leen fi nekk tey di waxtaan waaw mu mel ni wecci loola tax na doomi Gambia xamaat ne baati réew mi moo ko moom doole réew mi moo ko moom moo tax ku nekk fi mu nekk nii xanaa muy tey teylu ñu ngi ko wax nit ñi ci kaw gi ne caabi ji ak bunte bi mu ngi ci seen loxo de léegi nag kaso ndóol a ngi nii kaso noteel ak kaso réew waa ne néeg baa ngi nii itam nag boo xam ne teddaa fa nekk fonkee la fa nekk leer a fa nekk léegi nag su la neexee nga tëj sa bopp ci kaso ndóol gi wala nga ubbi ko dugg ci néegi tedd gi loolu nag nit ku nekk moo ko xalaatal boppam mu mel ne fi ñu toll ci Gambia coalition baax na waaye nit ñi toll nañ foo xam ne dañu war a moom seen bopp moom seen xel lu ñu def rek ñoo ko tey mu mel ni bon yenn wax yi réerantal nit ñi la rek gars yi nangu ñoo def coalition bi nangam fi mu nekk nii dara du baaxati wala koo dégg mu wax loolu rek buggul wecceeku de kooku moom soxlawul wecci doxalin mu ngee naxe mu ngee réerantal nit ñi waaye mboolem koo xam ne kii nit ku leer la fi mu nekk dara war a tuta réer xam nañ ne dañu war a génn ci ndóol te duñ mën a génn ci ndóol mu fekk wecci wu ñu doxal kon nag li nga laajte dinaa ne man suma liggéey dama taxawoon pour ñu tànn ma tànnuñu ma ñeneen suñ tànnee keneen kay loolu doole ma ci boole rek ndax man taxawoon nañ tànnuñ ma waaw waaye nag lañ ma ñàkk tànn itam dama ñëw nekk ki nga xam ne mooy wax ci turam te def ko ci anam boo xam ne tax na bañ soppi réew mi ba mu duggaat ci loxo nit ñi waaw gannaaw dugg na ci loxo nit ñi nag nit ñi ñoo mën a tardeloo seen bopp wala ñu génnee seen bopp ci tardement. laaj bu mujj bi mooy ok gis nañ ne opposition bi dafa mel ni lim ci bëgg a amakuloo ko ci mooy ñu fekk si la dem nañ ci système ci am na ñuy dégg nañ rumours tam ak Gambia boobu mooy loolu spéculation yi daf dee bëri ne président Barrow mu ngi la doon approche pour vice président ndax loolu bu dee lu am la su amee Halifa dina ko jël dem pour change système change bi nga xam ne doy moom lañ teg ci table. waaw xam nga pexe yi dañ bëri ci politique pexe yi bëri nañ lool maa ngi fàttaliku bi fi Jammeh nekkee am na parti yu mag yoo xam ne yi fu ñu dem wax seen nit ñi ne Jammeh ak Halifa dañ bokk mbuus waaye xam nga loolu yëpp moom jeex na léegi ndax Jammeh nga fële ñu ne ko waaw dafa war a support ay parti dégg moom mu support Jammeh support na ko gis nga yëf yi yaakaar naa ne suñ bokkoon mbuus fi mu nekk nii ñun la war a jiital ci support waaw mu mel ni yii moo nekkoon ci politique yi réew mi politique yu tilim la day nekk dinañ gis nit ku baax pour ut lu ñu wax ci deram rek dinañ ci def yu bëree bëri yoo xam ne
ñoom seen nit ñi la ñoo bëgg di xëcc rek waaw mu mel ni loolu da ngeen ci bàyyi xel ne Barrow nit ci boppam la président la dañ ko war a jox cër dafa amee parti dañ ko war a jox cër mu ngi utaat réew mi dañ ko war a jox cër Dabo itam noonu Halifa Sallah noonu Mama Kandeh noonu mooy ñi yëpp ay doomi réew lañ war ñoo nekk di ŋàññante di waxante loo xam ne mel ni dañoo yàqalante li ci am solo mooy ngeen gis ne fii nii ñun ñu ngee campagne kuy campagne bu nekk président nga ne ko demal nekki vice président di ko laaj affaire yi nekki vice président xam nga loolu naka la doy waar ak ñi war a wax loolu itam xam nga itam dafaa gën a doy waarate rek mu mel ne daal bàyyi leen seen xel ne ñun ñu ngee campagne pour jot ci réew mi ndax liggéey ko pour dàq noteel ci réew te gisuñ benn parti boo xam ne bii nit ñi koo waxee ñu ngi koo defee noonu jéemuñoo tuutuloo kenn nag wante li ñu wax ne noonu la ñu war a wéccee si réew mi ñu ngi ko wax nit ñi mu leer na nañ te ñu ngee ñëw si pour tojal ko nit ñi ci fan yi nga xam ne ku nekk dina xam niñ nar a yoree ci réew mi ndax mbiri jàng maa ngi nii soo jàngee li nga xam ne mooy constitution yi Gambie bunte ñett fukki ya daf ne njàng mi jiitu forcé la war a nekk te butuut waruñ ko caa fay te dañ war a fexe ñëpp a jot ci loolu lañ wax ci constitution te loolu la doy nar a isi mu ne sooy dem ca kaw dañ war a fexe nit ñi jot ci te da ngaa war a fexe muy gën di wàcc ci wàllu prix fa nga xam ne mooy université mu ne da ngeen ci war a mun a jot te itam njëg la dafa war di gën di wàññeeku waa nit ñi at yi yëpp mu ngay gën di yokk fi nga xam ne collège sax soo fa demee fokk rek nga war a fere fukki junne ak lu topp pour sa doom war a jàng pour nekk teacher mu mel ni li constitution bi santaane sax ñoom defuñu bon doy su toogoon tey waxuma la ñoo defi waaye li nga xam ne bët mun na koo gis nga xam ne mun nga koo wax te kenn mënu cee am benn ñaari xel mooy ne ci saasi dinañ seet University of the Gambia ba mu dooree lañ daan fay ñu wàññi ko ba mu gën a suufe loolu moom mun nañ koo wax ci saasi ne bi ndaxte loolu la constitution bi wax te ñun duñ dem against li nga xam ne moom la constitution bi wax mbéem suñ économie si suñ toogul seet naka la ñoo war a feree li nga xam ne moom la loi santaane boobu moom dina am ci saasi mooy ne dinañ demaat ca collège ba na mu demee woon lañ ci waxoon ca jamono booba free education ñu delloowaat ko foofa su fekkee ne université bi nangam lañ doon caaj ca jamono booba di nga ko delloo mu gën a suufe loolu ndaxte loolu la loi bi santaane at mu nekk rek dafa waroon da gën di wàcc nekkul di jëm kanam koo ekkati sa kaw rek yaa ngay yàq li nga xam ne mooy suñ baati réew mooy li constitution bi wax bon nag mooy li ñooy wax rek ne réew xam-xam nga ko yoree ak déggu ak fonk baati réew am itam naw boo xam ne bi soo buggee def lu bon rek mun a rës bu ko def waaw loolu lañ soxla ci réew sopp sa réew bugg sa réew xam sa luwaa réew sàmm ko loolu lañ xam ci doxal réew mu sell man ñu ni kaaro mooy man ne ka wala do My name is Ibrahim Ajana from the Electoral. You made mention about system change, and I have two questions. One for system change, the other one is regarding the 2016 policy. Like you made mention that if political parties are willing for system change, they should engage. So we want to know what is that step from Pdois? What have you done? Like, have they engaged any parties to find out if they are willing for system change for the government? Not only that, other parties had engaged us and we have engaged them. About 3 parties had engaged and had not disengaged at the moment. Independent candidates had engaged and have not disengaged, so a process is still on. A process is still on. We just feel that when parties engage, it should not be a matter of public disclosure, because you want a process to reach a conclusion where you can actually issue a statement.
That's what we know about negotiation. Have I answered the first question? Yes. Yeah, you can go with the second. The second question I have is regarding the 2016. There's a strong feeling out there that 2016 you are the one who won, but due to circumstances you were cheated. And there's this saying that you are aware of it, but you let do it. So can you please enlighten that to us? Well, in 2016, on the 17th of September, we signed an agreement. On the 25th, we adopted recommendations. And one of the recommendations is that we will ensure that although each party will select 70 people, 10 from each region, to come to the convention to actually select the flag bearer, as soon as they are declared to be delegates to the convention, then they should, as a matter of must, turn their back at their party affiliation and then become one, as if they are one Gambian people seeking to select a candidate on the basis of merit, so that that candidate will be able to guide the transition process and be the flag bearer. What was evident, not from my own words, but from the evidence of the party leaders, whose parties selected these delegates. They claim that they brought Barrow to power because they did something that made it possible, and feel that Barrow has betrayed them. I think you've heard that in the open space, each showing what they had done to ensure that Barrow comes to power. So I'm saying that we did see the situation that developed right in front of us, but at that material time, that did not matter. The emphasis again, once you accept to be part of a process, you must also be ready to accept the outcome. Otherwise, you cannot claim integrity and honesty. You should know what you are involved in and then accept the outcome. For us, we knew precisely that we were not seeking to be the flag bearer as a matter of must. For example, in 2011, I mobilized everybody so that we could have the United Front. And as a result, I declared that I would not be a participant in the elections. That's just integrity. Because you draw people to something, it's better that you do not benefit from it. I am emphasizing that that period was a period where you have a Gambia which had not changed through the ballot box for 52 years. And at that time, 48 years. So in 2011, 52 years in 2016. So it means that what we are trying to achieve was a revolution. That is to ensure that Gambians who never believed that change could come through the ballot box, that they are capable of changing the country through the ballot box. So I must say that there is really no regret that we supported a candidate who, even if he was not known, and maybe that was also an asset to a certain degree, that we could sell him, we could sell the coalition, and then he symbolically represent the coalition. So in that regard, one must say that we succeeded. Now, some people felt that, well, maybe he belonged to the UDP, that's why it was easy for him to march on. But people don't really reflect on history, that in 2011, the United Front had 11% of the votes, UDP has 17% of the votes. There was just 6% difference. And these forces came together to build Coalition 2016. So it is not true to say that one party is what enabled the coalition to really have victory. Because the evidence is that those 11% who voted for the United Front in 2011 saw UDP, they saw APRC. So this was a combined effort to effect the change.
And there is really no regret that today every Gambian knows that your vote matters. Your vote matters. And your vote is what can be relied on for anybody to occupy the highest office of the land. So you matter. All right, next question, please. Are there any other questions? Okay, my name is Isam Maro. I'm sitting in the radio of Upright Media. Pdois emphasized on a system change, which is the tactical objective of the party. And we never take part in a coalition which is only interested on making change. Some people might say that it will be very difficult for Pdois to be in a coalition this year. Are you considering to soften your stance on the system change, or that is the local area for Pdois? Well, I think what I've said is very clear. We have the strategic objective of eradicating poverty, injustice, and ignorance. Can you tell me a single Gambian who is opposed to that? Everybody will pay lip service to it. You either believe in it or pay lip service to it. So how can we be lonely? I believe what we are calling for is what Gambia wants at this material time. And anybody who wants to speak the language of the Gambian people must stand for system change. That is our position. And I must tell you, we've traveled all over the country. And I wish you travel with us. That everywhere we have been, the voice is the same. Suffering has been long, and it is now enough. We really agree that this suffering should come to an end. There is absolutely not a single Gambian who, either by virtue of conviction or simply paying lip service, is opposed to the eradication of poverty. And that's what we are talking about. That's what system change is all about. I don't know whether I've answered your question. Yes, yes, Okay, any other questions? Another question? All right, thank you very much. Well, thank you very much for attending. As you can see, we are ready to answer all your questions. And anytime you also feel that you need to initiate any type of press conference as a collective group, combine together and say, well, we want you to appear before us to address these concerns. We want to have a, and we are your partners. Thank you very much, and we appreciate your comment. Thank you very much. Thank you to the ladies and gentlemen of the press. Din Gambia nolu ning atara ko isonta Khalifa Sallah la president ya nyola iseta iba nominate la November karo tilisaba kabo talantan ninkilin kata talantan ninkilin minute tansama IEC la office bato do inkol ya tombon ne ka kela flag biarati abelo kam banko bele toyala puruka tilimbalia lombalia anim foire ya julo kuntu Gambia nolla woto kanatu koma imabe nyindlando Bading Gambia nolu ning atara ko isonta Khalifa Sallah la president ya nyinola iseta iba nominate la November karo tilisaba kabo talantan ninkilin kata talantan ninkilin minute sila office bato do inkol ya tombon ne ka kela flag biarati abelo kam banko bele toyala puruka tilimbalia lombalia anim foire ya julo kuntu Gambia nolla woto kanatu koma